Tanzania. Uganda's shift to the Central Corridor will most certainly influence Rwanda, Eastern Democratic Republic of Congo, and South Sudan. As KPC loses business, it will charge more for its product to stay afloat, hence the ever-rising cost of petroleum products. The deal only ended up creating irregular supplies and higher prices. Open tender system allowed for competitive sourcing of fuel. Monopolistic tendencies for purposes of maximizing profit goes against the demand for efficiency and the need for lower prices. It is going to drive a number of oil marketing firms out of business, leading to job losses and loss of revenue for the government. The deal that Ruto signed with the oil companies has excessively high freights and premiums compared to those witnessed in the open tender systems. They are as high as an additional $50 per metric ton. In the end, Kenya is losing billions of shillings in taxes because the three companies picked to spearhead this deal do not pay the 30% corporate tax. Shielding the three companies from this tax is the reason Ruto told Kenyans that it was a G2G deal. Your guess is as good as mine on who is pocketing the unpaid corporate tax. But the burden of the unpaid corporate tax is passed to Kenyans at the pump. Now, ladies and gentlemen, our stand as Azimio. 1. Ruto must immediately cancel the contract and revert to the open tender system, which ensured guaranteed supply of petroleum products. It has assigned responsibility to various players as opposed to the so-called G2G that is making Kenyans depend on inefficient and corrupt players. The open tender system was efficient, accountable, and competitive, and offered prices commensurate with international pricing model. 2. The Ethics and Anti-Corruption Commission needs to move in, not to sanitize, but to get to the bottom of how and why we got into this deal and who is benefiting from it. 3. The men and women who came up with this self-serving deal must be surcharged and sacked. 4. The government must restore taxes to 8% from the 16% that came with the Finance Act. 5. The government must make public the so-called MOU between Kenya and Saudi Arabia and the United Arab Emirates. 6. The Ministry of Energy and Petroleum must make public the deal is signed with oil companies. 7. The Ministry of Energy and Petroleum must make public the supplier purchase agreement it signed with the oil companies. 8. The EACC and the Director of Criminal Investigations must investigate the tax compliance status and pricing model of the three oil companies. 9. We need a comprehensive brief on what the move by Uganda to pursue much of its petroleum needs through the Tanzanian Central Corridor means to our country, especially to the future of the Kenya Pipeline Company. End of statement. Thank you.
Labda kwa Kiswahili, Mheshimiwa Raila, katika siku za majuzi tumeona kama kuna mfanyabiashara tata ambaye anadai kwamba mafuta yake ambayo alileta yalinyakuliwa na serikali. Labda kwa mtazamo wako unaweza semaje kuhusiana na hayo? Kisha cha pili, where does this revelation of yours now put the ongoing national dialogue talks? Thank you. Yale ambayo yanafanyika, hiyo wafanyabiashara yenyewe inadhihirisha ukweli. Yale ni wale watu ambaye wametofautiana pamoja. Sasa mwingine anasema huyu, hii shehena ni yangu, mwingine anasema hii shehena ni yangu. Wale pamoja, hata wewe mwenyewe unaweza kushangaa yale ambayo yanafanyika. Mbona kama kuna shida, mtu anashikwa usiku anafungwa macho? Kwa sababu gani? Kama jamaa hajaiba, hajafanya chochote, kama hata yeye ni mwizi, mbona ashikwe mchana na apeleke mahakamani? Ni wao wezi wawili wanashikana peke yao. Upande mwingine, sisi tuko na washirika wetu ambao sisi tulituma kwa yale mazungumzo. Mmoja wao ndugu Eugene Wamala yuko hapa. Sisi tuliwaambia katika yale majadiliano kuna maneno ambayo sisi hatuwezi kuacha nje. Tuliweka masharti, tukona maneno ambayo mpaka tupate suluhu, hasa yale ambayo yanahusu wananchi wenyewe. Kwa mfano, moja yao ni gharama ya maisha. Tumesema gharama ya maisha mpaka irudi chini. Hiyo ni moja ya masharti ya mazungumzo yetu. Ingine ni kuundwa kwa tume ya uchaguzi. Tatu ni ukaguzi ya matokeo ya uchaguzi iliyopita. Nne ni mambo ya kutuingilia kwa vyama vingine vya kisiasa, kuheshima kwa vyama vya kisiasa. Yale ya masharti, lakini muhimu zaidi ni gharama ya maisha lazima irudi chini. Na wao wamesema vile inawezekana. Tumesema kwa mfano, ile ushuru waliweka kwa mafuta itolewe kutoka 16% irudishe pale iliyokuwako 8%. Hiyo ni moja yao. Na kadhalika. So tumesema kama hawawezi kukubali, basi haviendi. Tumesema kama hawawezi kukubali yale, hiyo tunasema hakuna mazungumzo, hakuna maafikiano. Over the weekend, you alluded that the inflation of prices on petroleum, on fuel, was about 30 shillings. Maybe expound on that and how these you call cartels are fleecing Kenyans' pockets at the pump, and how much, by how much? No, I mentioned the other time, and you're going to find it in the statement that I've just read there, how prices are being inflated and then passed on to the consumer. I mentioned, for example, you'll find that you're being charged 217 shillings, but actual price would be 187 shillings. Now, where we are not sure is how that 30 shillings is being distributed, who is the beneficiary. But I've also explained to you how the whole of this process was conceived, how it was then executed, and how it is actually hurting the consumer down here. You'll find, for example, that ships are taking very long. They're waiting when letters of credit have not been confirmed, incurring demurrage charges. The demurrage charges themselves have also been increased. It used to be $45, $1,000 per day.
It is now $70,000 under this deal. And all that is being passed on to the consumer. So what is happening here is a complete rip-off. People are paying for air, and these people are very happy with this. Langu ni ombi tu kama unaweza fafanua kwa lugha ya Kiswahili ujumbe wako kuhusiana na swala nzima la mafuta. Tumesema kwanza tuliambiwa ati hii mpango ni serikali na kwa serikali. Yaani ndio kwa kimombo inaitwa G2G, government to government. Lakini thibitisho iko hapa ya kwamba sio mpango ya serikali kwa serikali. Serikali ya Kenya hajaweka mkataba na serikali ya Saudi Arabia au ya Emirates. Hii ni kati ya wizara ya kawi yani ya wa Kenya na makampuni, moja ya Emirates na ingine ya kule Saudia mwana inaitwa Aramco. Alafu sasa wao hapa makampuni mengine matatu wamepewa kandarasi. Hakuna mtu anajua vile hizo kandarasi lipewa. Manake zamani kulikuwa na kitu ambacho inaitwa open tender system. Mimi kama nilishakuwa waziri wa kawi wakati mwingine, chini yangu tulikuwa tunafanya makampuni yote ya kuuza mafuta walikuwa wanakubaliwa kushiriki kwenye tenda. Kufanya tenda, alafu unachukua yule ambaye kuna bei ya chini zaidi. Sasa hiyo kampuni ndio inapewa ruhusa ya kwenda kuleta mafuta na kuwauzia wale makampuni zingine hapa. Ikifika tena baada ya miezi mitatu, hiyo tenda nyingine inafanyika namna hiyo. Lakini sasa hiyo imetolewa. Sasa serikali ndio inanunua kutoka katika hizo makampuni mawili ya Saudia na ya Emirates, alafu inakuja kuuzia watu hapa. Lakini hata hakuna ubaya na hiyo. Kinafanyika ni kwamba katikati hapo wameweka vikwazo zingine, alafu ujanja zingine hapo ambayo wanazidisha naye bei. Kwa hivyo bei inakuwa juu zaidi kuliko kama ingekuwa inakuja under ile OTS system. Na hiyo bei yote inapitishwa kwa mwananchi. Mwananchi huko chini inabeba hiyo mzigo. Kwa sababu ya yote pale ambayo wao jamaa wanakula hapo katikati, hapa kuna hii panya ambayo inakula hapo katikati, hiyo ndio inasukumwa kwa wananchi hapa. Na kwa kila lita ambayo unanunua kuna shilingi 30 ambayo imewekwa zaidi juu yake. Na hiyo inakuliwa na hao watu katikati yao. Ndio tumemwambia Bwana Ruto, utuambie sisi hao watu ni kina nani? Na kwa hiyo unawajua, wewe ndio uliwaweka pale. Kwa sababu gani umeweka hao pale? Wananchi wanaumia hapa chini. Na swali Mheshimiwa Raila Odinga. Jina langu ni Sydney Chazima kutoka NTV. Swali la kwanza ni kuhusu tunamuita njeri wa mafuta. Sijui kama umesikia hilo swala kuhusu uagizaji wa mafuta kule Mombasa. Kuna meli ambayo imeshikwa ilikuwa na mafuta kuleta nchini. Je, mama huyu ni mmoja wapo ya wale watu ambao wanaongelea? Alafu swali la pili, tulimsikia Mheshimiwa Kalonzo Musyoka akisema hivi majuzi kwamba ikiwa mazungumzo ya uwiano kati ya Azimio na Kenya Kwanza hayataendelea mbele, basi mnaweza rejea katika maandamano. Je, hilo ni wazo sawia na lako? Kwanza hiyo swali ya pili, kwanza hawajamaliza. Hatutaki kuanza kutoa masharti sasa. Wakifika wakati ambayo itakuwa wametofautiana kabisa, kuna mafikiano, sisi wenyewe tutatoa taarifa yetu. Kwa hivyo wakati hii sitaki kutoa hata vitisho ingine. Itaonekana ya kwamba sisi tunatoa vitisho, manake hatutaki watu wawe na mafikiano. Bado tunawapatia fursa kuongea. Pili, hiyo mama mafuta,
Mbona na unajua biashara ya mafuta, unajua gharama yake, pesa ambayo inatakikana ufanye biashara ya mafuta bilioni 17. Angalia sura yake kama yeye au anawakilisha watu wengine. Sasa wale ambao wanawakilisha ndio tunataka kujua, maana yake mingi ni kama sarakasi. Asanteni sana. Tutatumieni nakala ya dozi ya hii kwa uchambuzi kamili. Asanteni sana. FM. We are in charge. 8.2 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 FM. We are in charge.